chifukwa choti chimene mukupangacho chakhala chiliko kwa nthawi yayitali. It has been there for quite long. Does not mean it is the right thing. Sikuti pone chinthu chakhala chichitika nthawi yayitali ndekuti nchoona. Never. Kupha kunalipo ndikale ndipo woyamba kupha mzake anali Kaini anapha Abeli. Koma kudzafika mpaka na pano sikuti Mulungu anavomerezaba kuti kupha ndikona. It will always remain sin. Ngakhale idol worship, it was there long time back. Koma sichinambe chakhalapo chinthu chabwino. Chifukwa pa Exodus chapter 32. Mose ali kuphiri. Ana Israeli anamuza Aaron. Sidi kudziwa chimene chamuchitikira Mose tapanga fano. Tufuna tilipembedze. Ndi Aaron amaopa. Fa panali akulu amene Aaron kungolambolako ndikuti mwala umpeza. Ndanauza kuti aya vuto palibe ta muvule ndolo munjipatse. Ndiye ndolo zimene zitapangidwa kugolida nampatsa ndipo anapanga kafano ka mwana ng'ombe. Ndipo anthu aja anayamba kuvina, kumazungulira, kumadya, kumapereka nsembe. Mose ali kuphiri. Ndiye Mulungu anaona zimene zinachitika. Ndiye Mulungu anamuza Moses, undisiye, leave me alone. Moses, don't disturb me. I'm going to finish them in my anger, in a moment. Ambuye, chachitika ndi chani? Andira kuira nde usandiletse. Chifukwa Moses ndamene amapanga intercede kubweza ko kali wa Mulungu. Ndiye Mulungu akusandiletse this time. Ndiwononga wose ndipo I will raise you a great nation. Nditha wose mtundu menta usunge pa dziko lapansi uchoka mwaiwe. You remember what had happened in nthawi ya Noah. Anaononga wose dziko lapansi except 8 people. So God is able to destroy everyone ndikupanga raise anthu mbanja limodzi. Ndiye Mose akanakhala munthu odzikonda akanati vipeni voice wana wanga amene tabereka na mukhale mtundu ukhale pa dziko lapansi. Koma Mose sanatero. Akuti yaya mbuye chonde musatero. This time kuti Mulungu atalimba malamulo 10 ndi chala chake direct ndi dzanja lake back and front. Analimba malamulo 10 aja. Ndiye Mose anatsika. Atafika mmusi mwa phiri ataona zimene zikuchitika, miyala ija anaiponya pasi ndipo inasweka. So honestly, anapanga miss something. Chifukwa ulendo wa number 2 umene Mulungu amakapatsa malamulo Mose, malamulo anachita kumuuza ndipo amene ankalemba anali Mose. Pamene malamulo oyamba analemba yekha Mulungu. Ndiye panali kusiyana pakuti poti walemba yekha Mulungu ndikuti walemba ndi Mose. Ndiye zimene anapanga yekha Mulungu anapanga miss. They missed the benefits of that. They never got it. It was lost forever. Chifukwa cha fano. Ndiye Mose ataphwanya malamulo anapita straight pamene panali fano ndikuligwira ndikuliphwanya ndikulisira kukhala fumbi ndikuliponya m'madzi. Ataliponya m'madzi nkuti Anaisraeli atangoyipa chifukwa mamuopa. Zilibe kanthu imafika nyengo imene amamfuna kumponya miyala, koma imafika so nyengo imene Moses amamuopa kwambiri. Ndiye atayike m'madzi fano lija anatenga madzi aja ndikuyamba kumumwetsa winalesa one by one. Akangofika umangotsegula pamweka. Fika payo mweka kujula pa mulungu. Mpaka all of them they drank. Akunjenjemera kuchita ndi Mose. Ndiye atamwetsa anakayima kukolowera ku chigono. Kumene kunali kolowera. Anatema koteroko ndanafuka. Amvekere amene asankha Yehova lero, amene akufuna Yehova abwere kwa ine. Anthu wose do except the Levites. Ndamana nyemuko kumene kuja ndikubwera. Pamene that was the day imene the Levites were chosen to be the priests. Because they chose Jehovah. In Exodus 32. Ndatabwera kwa Moses. Enaje chifukwa cha mwano amukana Yehova akufuna befano. Nde Moses anauza Levi. Tenga ni malupanga. Aliyesa apite kuja kuja. 1 akape brother wake. 2 akape neighbor. 3 akape friend. Peter.
Ndikunali kupita brother anga ali kuti ndikudula course. Neighbor kudula course. Friend kudula course. 3,000 people died. Yes. Chifukwa chani? Chifukwa cha fano. Limeli naliko kumbuyo koseko. Akhala kuzolowera, akhala kuona mitundu. They thought this time Mulungu apanga understand kuti yaya nanga si Mose wachedwa timafuna Mulungu kuti timpembedze. Chifukwa munthu pa chibadwiro chake mmene Mulungu anamulengera munthu anamulenga kuti azipembedza. Zimachitika automatic. If you don't know what to worship, umapanga worship chimene chili cholakwika. Ndimene Mulungu anamulengera munthu. Amene samadziwa Mulungu, they worship something else. So the fact that something has been there kwa nthawi itali sikuti ndicholola. Ngati Mulungu wati no, ndi no. Ngati kuzichita zimene zikhala ziliko kwa nthawi itali sikuti zimene ndicholola. Ngati zili zolakwika tendizisiya. Kati limodzi kale. Number 5. We should not be controlled by the system of this world. Don't be controlled by the system. I told you, the system of Antichrist has been introduced. Very soon, they'll be putting a chip in your flesh. Osadziwa kuda ukwanitsa malemba. So pang'ono zikudani zikulowa. So that system yomapanga force wanthu, yomatenga ufulu wa wanthu, yomalamulira wanthu, yomapanga control wanthu, inayambapo ikuchitika. It has been introduced. Kwangotsala kuti the man of sin should be revealed. And he will be revealed after the rapture. So don't be controlled by the system of this world. Chifukwa Satana kuyambira pachiyambi chakhala chili chifuniro chake kuti azipanga control komanso azipembedzedwa. Yesaya chapter 14 verse 12 mpaka na 14. Pamene amazina kulira kuti ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzafanana ndi wamwamba. Chinali chifuniro chake kuti afanane ndi Mulungu, azipanga control komanso azipangidwa worship. That was his desire up to now. So this system will introduce so many things that does not make sense. And zambiri zimene zimapanga sense zikhala zikubwerabe. Things that don't make sense. Zimene anthu ophunzirawo namene sakupanga encourage. Nikupatsani chitsanzo. Good example. A mask. Mask kwa munthu amene anapita ku school, he knows that a mask is dangerous. Koma anthu opita ku school omwe unamene akupanga encourage kuti muzivala ni mphuno yomwe mutseke. You must take back CO2. You are taking back poison. Yet you went to school. You want to kill people. So many things zimene zimapanga sense zikhala zikubwera. Zikhala zizichitika. Because that system has been introduced. So you must know munyengo mene tiri munyengo yanchi. Hallelujah. Amen. Ndipo fundo nomaliza. Come out of Babylon before it is too late. Come out of Babylon. Revelation chapter 18 verse number 4. Come out of Babylon before it is too late. Akamati Babylon, chapter 18 that is a commercial city. Chapter 17, Babylon, or chapter 17 in Revelation, that is a false religious worship. Imene after the rapture, izakhala kuti yapangidwa force. Wina aliyesa zapangidwa force kuti apembedze Antichrist. Chipembedzo chizakhale chimodzi. Imene zakhala false religious worship. Revelation chapter 17. So chapter 18, it's a commercial city. Ndi mzinda. You remember kumbuyo kundakanju kulongosola. 10 Islamic nations will join ndikupanga dziko limodzi. Dziko limene lija idzatchedwa Babylon. So the coming Babylon
the 10 Islamic nations imene zapangana joined, because that area ndi kumene Babylon wakaleyo existed, anali konkuja. So the time will come again. Chifukwa kumene kuli headquarters, kumene Satana anatsikira mundu wa Eden, it's in the Middle East. Kumene kunali mundu wa Eden. Pamene anatsikira Satana paja, that's the headquarters. That's why mizimu imene ili kumene kuja ndi imene ili kwina kundi yosiyana. For example, mudzaone mukapita malo ena, mudzadabwa kuti you experience strange feelings than malo ena amene mungapita. Yes. Zimachitika. It's because mizimu imene ili kumene kuja ndi yosiyana ndi malo ena aja. Mpeza kuti ukafika malo ena tsitsi likuyima ngati kuti pali china chake. A certain spirit is there. Kusiyana ndi kumene unali kwina. So ndi chimodzimodzi. So Babylon amene akutchulira pa chapter 18, it's a commercial city that will be destroyed. Kumapita kwa zaka 7 za mazunzo. After that Jesus will come back. Kudzalamulira for 1000 years. The Babylon ikutanthauza zinthu ziwiri. Number 1, sin. Babylon ikuyimirira sin. Then tchimo linali lonse limene tinalizolowera, limene timachita, limene sitimafuna kulisiya. We have to stop it. Palantu ena taziona kwa iwowo zimakhala ngati zikuyenda za uzimu, akakhala ngati imene tili panopa tikuva mawu a Mulungu, za uzimu zimakhala ngati azikuyenda, koma tikakhala kuti tikwatoka, it's something else. Mtumiki akakhala kuti akutumikira uthenga kwa ife zimakhala kuti zikuyenda, koma ikakhala kuti ni nthawi ina sizimayenda. That's why taonapo ena upeza kuti after teaching wina kupeza kuseri mphungu muzibwera sibwezi tikuchimwa yayi, sibwezi tikuchimwa. Are you serious? Chifukwa chani? Chifukwa china kuti iye amone kuti zikuyenda at that time. Ngati ili nthawi ina ndi kuti sizikuyenda, wayambira zimene amachita zija, ndiye moyo umene umupakala paka. So Babylon woyamba ndi sin. Number 2 ndi religion, chipembedzo. Yes, and Christianity. Christianity is the relationship between man and God. So religion, chipembedzo, chimapa. Religion can kill you. You can keep all the protocols in your church, minus the Holy Spirit, you go to hell. I'm telling you. That's why the Bible says those that are led by the Spirit are the children of God, not by religion. So be careful with religion. It can kill you. It can destroy your spiritual life. Be controlled. Be ruled by the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. 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 Amen.